Salve a tutti. কেমন আছেন সবাই? ক্লাস 5-এর A0 লেভেলের আজকে আমরা শিখব ইতালিয়ান গুরুত্বপূর্ণ 20টি ছোট বাক্য। লেটস স্টার্ট। প্রথমে আছে ইয়েস, সি, নো, নো, প্লিজ, পের ফাভোরে, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ইতালিয়ান ছোট বাক্য। থ্যাংক ইউ, গ্রাজি, ইউ আর ওয়েলকাম, প্রেগো, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি বুঝতে পারিনি, নন কাপিস্কো, I don't speak Italian. Non parlo italiano. Do you speak English? Parla inglese. Scusami. বা মি স্কুজি, এটা হচ্ছে এক্সকিউজ মি। কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য আমাদের এক্সকিউজ মি বলতে হবে। এক্সকিউজ মি মানে কোনো কিছু জানার জন্য পেরমেসো, আই এম সরি, মি দিসপিয়াচে, যে কোনো ভুল হলে অবশ্যই আমাদের সরি বলা উচিত। হাই অথবা বাই, চাও বা চাও চাও, আর রিভিদেরচি, এগুলোও বলা যায়, যদিও এগুলো আমরা পরে পরে ধাপে শিখব। আবার বলুন, ইয়েস, সি, প্লিজ, পের ফাভোরে, থ্যাংক ইউ, গ্রাজি, ইউ আর ওয়েলকাম, প্রেগো, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, নন কাপিস্কো, আই ডোন্ট স্পিক ইটালিয়ান, নন পার্লো ইতালিয়ানো, ডু ইউ স্পিক ইংলিশ, পার্লা ইংলিশে। আই নো অর্থ ইতালিয়ানে বলতে হবে লোসো। আই ডোন্ট নো, নন লোসো। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি বুঝতে পেরেছি, কাপিস্কো, মেবি, ফর্সে। নন কাপিস্কো, নন লোসো এগুলো প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, তাই আমি মার্ক করে দিচ্ছি। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, নন ক্রেদো, আই থিঙ্ক সো, ক্রেদো দি সি। I have no idea, আমার কোনো ধারণা নেই। No idea, it's possible. Revise. Thanks for watching. Like, comment and subscribe.